So very good afternoon, everyone. So accounting standard number 22. Accounting for taxes on income. గుర్తుందా ఏమైనా? మర్చిపోయారా? గుర్తుందా? ప్రాబ్లం 1, 2, 3 and 4. ఈ 4 ప్రాబ్లమ్స్ ఏదైనా డౌట్ ఉంటే చెప్పండి అమ్మా, నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అన్నీ డౌటేనా? ప్రాబ్లం 1, 2, 3, 4 ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి, చెప్తా. నో డౌట్? అబ్సెంట్? సూపర్. ఇంకా అవ్వలేదు స్టాండర్డ్, ఇంకా ఉంది స్టాండర్డ్, ఇంకా అవ్వలేదు. ప్రాబ్లం 3. ప్రాబ్లం నెంబర్ 3 సొల్యూషన్ ఓపెన్ చేయండి ఒకసారి. ప్రాబ్లం 3ది ఇదేనా ప్రాబ్లం 3? సో క్వశ్చన్లో మనల్ని స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L ప్రిపేర్ చేయమన్నారమ్మ. సో ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ ఉంది. We need to identify profit after a tax. ఓకేనా? అకౌంటింగ్ రికార్డ్స్ అండ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రికార్డ్స్ డిస్క్లోజింగ్ సేమ్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్. ఫస్ట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ ఆ లాసా? లాస్. హౌ మచ్? 2 lakhs. అండ్ మనకున్న ఆప్షన్ to carry forward losses of the year for the next 8 years is in accounts, is in tax, is in tax. That means as per income tax records, నీకు 2 lakhs loss ఉన్నా కానీ you can carry forward the 2 lakhs loss to the future. మరి ఉన్న 2 lakhs లాస్ని క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తే కరెంట్ ఇయర్ రిజల్ట్ ఏమవుతామా? 0. వెరాజ్ ఇన్ అకౌంటింగ్ లాస్ ఎంత? 2 lakhs. రెండింటి వల్ల డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది? 2 lakhs. ఇప్పుడు ఈ టైమింగ్ డిఫరెన్స్ వల్ల ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఫ్యూచర్లో సేవ్ అవుద్దా ఆర్ ఎల్స్ ఎక్స్ట్రా పేమెంట్ అవుద్దా? సేవ్ అవుద్ది. ఎలా చెప్తున్నాం మనం? యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ లాస్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతే ప్రాఫిట్తో మిటిగేట్ చేసుకొని ట్యాక్స్ సేవ్ చేసుకోవచ్చు. సో ట్యాక్స్ సేవ్ చేసుకోవచ్చు అంటే అది అసెటా లయబిలిటీయా? అసెట్, అవునా కదా? సో డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అంటే ఏంటమ్మా? ట్యాక్స్ ఆన్ టైమింగ్ డిఫరెన్స్, అండ్ దట్ ట్యాక్స్ ఆన్ టైమింగ్ డిఫరెన్స్ will be saved in a future. Then that difference amount into tax rate is considered as a deferred tax asset. So that's why tax effect on timing difference during the year as a deferred tax asset we created 80,000. ఓకేనా? ఇప్పుడున్న 2 lakhs మొత్తం లాస్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేసాం. మరి సెకండ్ ఇయర్లో టోటల్ 2 lakhs లాస్ సెట్ ఆఫ్ అవుతుందా? నో, బికాస్ అవైలబుల్ ప్రాఫిట్ ఇస్ ఓన్లీ 1 lakh. అంటే 1 lakh లాస్ సెట్ ఆఫ్ అవుతుంది. రిమైనింగ్ 1 lakh లాస్ డిఫరెన్స్ ఏమవుతుందో క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతుంది, అవునా కదా? సో ఏదైతే లాస్ సెట్ ఆఫ్ అవుతుందో టైమింగ్ డిఫరెన్స్ అంటే డిఫరెన్స్ ఒరిజినేట్ ఇన్ 1 period విల్ బి రివర్స్డ్ ఆర్ అడ్జస్టెడ్ ఇన్ 1 or more సబ్సిక్వెంట్ పీరియడ్స్. ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ ఇయర్లో వచ్చిన డిఫరెన్స్ 2 lakhs, సెకండ్ ఇయర్లో 1 lakh డిఫరెన్స్ ఎలిమినేట్ అయిందా లేదా? మరి 1 lakh డిఫరెన్స్ ఎలిమినేట్ అవుతే అవుట్ ఆఫ్ 2 lakh డిఫరెన్స్ వీ క్రియేటెడ్ 80,000 డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్. In that 2 lakh difference, 1 lakh difference got reversed. అంటే నువ్వు క్రియేట్ చేసిన 80,000 డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్లో కూడా 50% రివర్స్ అవ్వాలి. ఆ 50% ఎలా వచ్చింది? 1 lakh into 40%, దట్ ఈస్ 40,000. ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ సెకండ్ ఇయర్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ అయిన లాస్ ఎంత? 1 lakh. థర్డ్ ఇయర్లో సెట్ ఆఫ్ అయిన లాస్ ఎంత? 1 lakh. అంటే ఇప్పుడు థర్డ్ ఇయర్లో డిఫరెన్స్ ఏమైనా క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతుందా? నో. అంటే అసలు డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవ్వద్దు థర్డ్ ఇయర్లో. ఫస్ట్ ఇయర్ వీ క్రియేటెడ్ 80,000 డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్, అండ్ ఇన్ ద సెకండ్ ఇయర్ వి రివర్స్డ్ 40,000 డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్. ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ సెకండ్ ఇయర్ టెల్ మీ బ్యాలెన్స్ ఇన్ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్ 40,000. మరి థర్డ్ ఇయర్ ఎండింగ్ డిఫరెన్స్ ఏమైనా ఉందా? కంటిన్యూ అవుతుందా? క్లోజ్ అవుతుందా? క్లోజ్. డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్ కూడా క్లోజ్ అవ్వాలి కదా. సో ఫస్ట్ ఇయర్లో మీరు క్రియేట్ చేసిన 80,000 డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్కి సెకండ్ ఇయర్లో రివర్స్ అండ్ థర్డ్ ఇయర్ రివర్స్. బికాస్ సెకండ్ ఇయర్లో 1 lakh లాస్ సెట్ ఆఫ్ అవుతుంది, థర్డ్ ఇయర్లో 1 lakh లాస్ సెట్ ఆఫ్ అవుతుంది. థర్డ్ ఇయర్లో బ్యాలెన్స్ ప్రాఫిట్ ఎంత ఉంది? 20,000. ఆ 20,000 మీద ట్యాక్స్ పే చేస్తున్నాం మనం, ఓకేనా?
డన్, అర్థమైందా? నెక్స్ట్ ఇంకేదైనా డౌట్ ఉందా? క్వశ్చన్ 2. ప్రాబ్లం 2. ప్రాబ్లం 2 చూడండి. ఎప్పుడైతే కంపెనీకి మ్యాట్ ప్రొవిజన్స్ అప్లై అవుతాయో, మ్యాట్ ప్రొవిజన్స్, మినిమం ఆల్టర్నేట్ ట్యాక్స్. సో వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ట్యాక్స్ బేస్డ్ ఆన్ నార్మల్ ట్యాక్స్ ప్రొవిజన్స్ అండ్ ట్యాక్స్ బేస్డ్ ఆన్ మ్యాట్ ప్రొవిజన్స్. విచ్ ఎవర్ ఈస్ హయ్యర్ మనం పే చేస్తాం. ఇప్పుడు బేస్డ్ ఆన్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నార్మల్ ట్యాక్స్ ప్రొవిజన్స్ ఎంత వచ్చింది? 12,000. వెరాజ్ బేస్డ్ ఆన్ మ్యాట్ ప్రొవిజన్స్ ఎంత వచ్చింది? 26,250. అండ్ హియర్ 26,250 మోర్ దెన్ 12,000 కాబట్టి that 26,250 considered as a current tax. Considered as current tax. ఓకేనా? క్లియర్? అండ్ deferred tax calculation timing difference into applicable tax rate. While calculating deferred tax asset or a liability, we should not consider MAT provisions. Because current tax అనేది బేస్డ్ ఆన్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రొవిజన్స్ నువ్వు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తావు. వెరస్ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అనేది బేస్డ్ ఆన్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ 22. అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ 22 ఏం చెప్పిందమ్మా? డిఫరెన్స్ ఇన్ యాజ్ పర్ అకౌంటింగ్ రికార్డ్స్ అండ్ ట్యాక్సబుల్ రికార్డ్స్. ఆ డిఫరెన్స్ నువ్వు అప్లికబుల్ ట్యాక్స్ రేట్తో మల్టిప్లై చేసి అడ్జస్ట్ చేయమని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు ఆలోచుకుంటే ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ ఎంత ఉందమ్మా? ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ 1,34,250. కరెంట్ ట్యాక్స్ 26,250. యాజ్ పర్ అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్ ఎంత? 6 lakhs. Whereas income tax purpose 60,000. Timing difference ఎంత? 5,40,000. నా క్వశ్చన్ ఈస్, ఆ 5,40,000 మీద ట్యాక్స్ అనేది డెఫర్ ట్యాక్స్ అసెట్ అవుద్దా, లయబిలిటీ అవుద్దా అనేది క్వశ్చన్. యాజ్ పర్ ట్యాక్స్ ప్రాఫిట్ ఎంత? 60,000. యాజ్ పర్ అకౌంటింగ్ 6 lakhs. అంటే ట్యాక్సబుల్ రికార్డ్స్లో వీ చార్జ్డ్ హైయర్ ఎక్స్పెన్సెస్. మరి ఫ్యూచర్లో హైయర్ ఎక్స్పెన్స్ చార్జ్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఉందా? నో. సో ఫ్యూచర్లో లోవర్ ఎక్స్పెన్స్ అవుతుంది. అండ్ దట్ రిజల్ట్ ఇన్ టు హైయర్ ప్రాఫిట్స్, higher taxes. So deferred tax liability. Deferred tax liability nothing but outstanding liability, outstanding expenses. Statement of P&L లో డెబిట్ సైడ్ 2 salary ఉంది అండ్ దర్ ఈజ్ అవుట్స్టాండింగ్ సాలరీ. ఏం చేస్తారమ్మా? యాడ్, అంతే కదా. సో కరెంట్ ఇయర్ కరెంట్ ట్యాక్స్ ప్లస్ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ టోటల్ 1,34,250. సో నార్మల్గా AS 22 రావడం రీజన్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ టు మ్యాచ్ ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ టు ద అకౌంటింగ్ రికార్డ్స్ ప్రాఫిట్. కరెంట్ ట్యాక్స్ రేట్ చెప్పండి ఎంత? ట్యాక్స్ రేట్ 20%. అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్ ఎంత? 6 lakhs. సో 6 lakhs ఇంటూ 20% చేయండి. 1,20,000. 1,20,000. మరి ఇక్కడ ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ 1,20,000 వచ్చిందా? నో. డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది? 14,250. అండ్ దాట్ 14,250 ఈజ్ excess of MAT over tax liability. 12,000కి 26,250 డిఫరెన్స్ చూడండి. 14,250 అవునా కదా? ఎక్సెస్ ఆఫ్ మ్యాట్ ట్యాక్స్ ఓవర్ నార్మల్ ట్యాక్స్. ఇక్కడ మ్యాచ్ అవ్వదు. రీజన్ ఏంటి? మ్యాట్ ప్రొవిజన్స్ బేస్ మీద పేమెంట్ అయింది. అదను ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ బేసిస్ మీద పేమెంట్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు మ్యాచ్ అవుతాయి. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ బేస్ మీద పేమెంట్ అవుతాయి, దెన్ డిఫరెన్స్ ఖచ్చితంగా మ్యాచ్ అవుతుంది. అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్ ఇంటూ ట్యాక్స్ రేట్ చేస్తే ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ వస్తుంది. మనం చూసిన ప్రతి ఎగ్జాంపుల్లో ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ మ్యాచ్ అయింది. అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్ ఇంటూ ట్యాక్స్ రేట్ చేస్తే ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ వస్తుంది. మరి ఇక్కడ ఎందుకు రాలేదు? మనం ట్యాక్స్ పేమెంట్ అనేది బేస్డ్ ఆన్ నార్మల్ ట్యాక్స్ ప్రొవిజన్స్ పే చేయలేదు, మ్యాట్ ప్రొవిజన్స్ బేస్ మీద పే చేసాం. సో మ్యాచ్ అవ్వదు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇంకా ప్రాబ్లం నెంబర్ 4. ప్రాబ్లం నెంబర్ 4. So company is dealing with projects and 3 years project adi. If based on accounting records adi, we have to follow AS7 construction contracts and based on percentage completion method. Income tax lo completed contract method use chestunaru and as a result there is a difference in revenue recognition. So మనం DTA DTL ఎంత అమౌంట్ ఉండాలి అనేది based on cumulative check చేసుకోవాలి. First year 11 lakhs as per accounting, whereas income tax 7 lakhs. సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చి ఏమైందమ్మా? డిఫరెన్స్ 4 lakhs కాస్త 2 lakhsకి రెడ్యూస్ అయింది. థర్డ్ ఇయర్కి 0 అయింది. మరి దిస్ ఇస్ ద ప్రెసెంట్ డిఫరెన్స్ ఇన్ అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్ అండ్ taxable profit. And there is a difference between accounting and taxable profit in second year. And there is a difference in third year cumulative. ఏంటది? Cumulative. Now
టైమింగ్ డిఫరెన్స్ 2 lakhs, సో 4 lakhs, 2 lakhs అండ్ 0. సో ఫస్ట్ ఇయర్ మనకి టైమింగ్ డిఫరెన్స్ ఎంత వచ్చింది? 4 lakhs వచ్చింది. ఓకేనా? నో ప్రాఫిట్ యాజ్ పర్ అకౌంటింగ్ ఎంత? 11 lakhs. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ 7 lakhs. తక్కువ ప్రాఫిట్ ఎక్కువ ప్రాఫిట్? తక్కువ ప్రాఫిట్ ఇన్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, లోవర్ ప్రాఫిట్ ఇన్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. ఫ్యూచర్లో హైయర్ ప్రాఫిట్, అంతే కదా? ఇప్పుడు ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఛార్జింగ్ ఓవర్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ అయింది. సో ఎక్స్ట్రా డిప్రిసియేషన్, ఎక్స్ట్రా ఎక్స్పెన్స్ వల్ల ప్రాఫిట్ తగ్గిపోయింది. ఫ్యూచర్లో ప్రాఫిట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది బికాస్ లోవర్ ఎక్స్పెన్సెస్. మరి ప్రాఫిట్ ఇంక్రీజ్ అవుతే మోర్ ట్యాక్స్ అండ్ దట్ రిజల్ట్ ఉండే డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ. సో డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ ఎంత ఉండాలి? ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్కి 4 lakhs ఉండాలి. డిఫరెన్స్ 4 lakhs ఉంది. ఆన్ దట్ ట్యాక్స్ 35%, 1,40,000 ఉండాలి ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్. సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్కి టైమింగ్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది? 2 lakhs. అంటే సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్కి డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ ఎంత ఉండాలి? ఓన్లీ 70,000. థర్డ్ ఇయర్ ఎండింగ్ టైమింగ్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది? 0. సో థర్డ్ ఇయర్ ఎండింగ్ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ కూడా ఉండొద్దు. సో ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ 1,40,000 ఉండాలి అంటే ఫస్ట్ ఇయర్లో మనం క్రియేట్ చేయాలా, రివర్స్ చేయాలా? క్రియేట్ చేయాలి. ఏం క్రియేట్ చేయాలి? డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ. సో డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ టు బి క్రియేటెడ్ 1,40,000. సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్కి ఈ 1,40,000 కాస్త 70,000 అవ్వాలి, అంటే రెడ్యూస్ అవ్వాలి. నువ్వు క్రియేట్ చేసిన దాన్ని రెడ్యూస్ చేయాలంటే మళ్ళీ ఫ్రెష్గా క్రియేట్ చేయాలా, ఆర్ ఎల్స్ రివర్స్ చేయాలా? రివర్స్. 1,40,000 ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్, దట్ మీన్స్ సెకండ్ ఇయర్ బిగినింగ్. 70,000 is సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్. 1,40,000 కాస్త 70,000 అవ్వాలి అంటే రెడ్యూస్ అవ్వాలి కదా? ఎంత రెడ్యూస్ అవ్వాలి? 70,000. సో 70,000 రివర్స్డ్. మళ్ళీ అగైన్ సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్ 70,000, సేమ్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ ఎ థర్డ్ ఇయర్ బిగినింగ్. బట్ థర్డ్ ఇయర్ ఎండింగ్ ఎంత ఉండాలి? 0. మరి 70,000 బ్యాలెన్స్ కాస్త 0 అవ్వాలంటే అగైన్ రివర్స్ 70,000. క్లియరా? చెప్పండి. ఎస్. ఫస్ట్ ప్రాబ్లమా? నెక్స్ట్ అర్థం కలదేమో. కంటిన్యూ అవుతుంది. అప్పుడు అది పర్మనెంట్ డిఫరెన్స్ అవుతుంది కదా. టెంపరీ డిఫరెన్స్ ఎందుకు అవుతుంది? ఇప్పుడు ఆ డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో అది పర్మనెంట్ డిఫరెన్స్ అవుతుంది. ఏదైతే మ్యాచ్ అవ్వట్లేదో అది ఎప్పటికీ మ్యాచ్ అవ్వదు. దెన్ పర్మనెంట్ డిఫరెన్స్, నో డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్ ఆర్ లయబిలిటీ ఆన్ దట్. ఓకేనా? మనం ట్యాక్స్ హాలిడే పీరియడ్ అని చెప్పాను, గుర్తుందా? టైమింగ్ డిఫరెన్స్ originated in tax holiday period and reversed is also in tax holiday period. DTA ఏమైనా క్రియేట్ చేస్తారా? నో. originated in tax holiday period but reversed in after a tax holiday period. దాన్ని క్రియేట్ చేయాలి, అవునా కదా? అదేగా డిస్కస్ చేస్తుంది. నౌ క్వశ్చన్ 1 చూడండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. Y Limited is a full tax-free enterprise for the first 10 years. అంటే ఫస్ట్ 10 years is covered under tax holiday period. ఓకేనా? Of its existence and is in the second year of its operation. So at present second year of operation ఉంది. ఎన్ని ఇయర్స్ అమ్మ tax holiday period? 10 years. And at present the company is in second year of its operation. ఇంకా బ్యాలెన్స్ లైఫ్ ఎంత ఉంటుంది ట్యాక్స్ హాలిడే పీరియడ్? 8 years. డిప్రిసియేషన్ టైమింగ్ డిఫరెన్స్ రిజల్టింగ్ ఇన్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ ఇన్ ది ఇయర్ 1, 2 ఈస్ 200 lakhs and 400 lakhs రెస్పెక్టివ్లీ. సో ఫస్ట్ ఇయర్లో టైమింగ్ డిఫరెన్స్ 200 lakhs వచ్చింది, సెకండ్ ఇయర్లో కూడా 400 lakhs టైమింగ్ డిఫరెన్స్ వచ్చింది. ఓకేనా? ఫ్రమ్ ద థర్డ్ ఇయర్ మరి రిజల్టింగ్ ఇన్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ ఇన్ ఇయర్ 1 and 2. సో 200 lakhs and 400 lakhs. From the third year, it is expected that the timing difference would reverse each year by 10 lakhs. First 2 years, there is a timing difference resulting into tax liability 200 lakhs and 400 lakhs. Third year నుంచి ఏమవుతుందంట? 10 lakhs every year reverse అవుతుందంట. మరి థర్డ్ ఇయర్ నుంచి ఇంకా మన ట్యాక్స్ హాలిడే పీరియడ్ ఎంత ఉంది? 8 years. 8 years అంటే ఎంత రివర్స్ అవుతుంది? 80 lakhs రివర్స్ అవుతాయి. 80 lakhs రివర్స్ అవుతాయి. మనకు వచ్చిన టోటల్ టైమింగ్ డిఫరెన్స్ ఎంత? ఫస్ట్ ఇయర్ 200, సెకండ్ ఇయర్ 400, అవునా కదా?
టోటల్ 80 lakhs రివర్స్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఇప్పుడు ఫస్ట్ 200లో 200 మీరు డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ క్రియేట్ చేస్తారా? నో, ఓన్లీ ఆన్ 120. ఓన్లీ ఆన్ 120. Assuming the tax rate is 40%, find out the deferred tax liability at the end of second year and any charge to profit and loss account. సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్ అడిగారు. అయితే ఫస్ట్ ఇయర్లో మనం క్రియేట్ చేస్తాం లేదా డెఫర్డ్ ట్యాక్స్? ఎస్, క్రియేట్ చేస్తాం. అపాన్ 200 lakhs, ఓన్లీ ఆన్ 120 lakhs. సో 120 lakhs into 40%, హౌ మచ్? 48. ఓకే, 48 lakhs క్రియేట్ అయింది. ఎప్పుడమ్మది? ఫస్ట్ ఇయర్లో. సెకండ్ ఇయర్లో 48 ఏమైనా రివర్స్ అవుద్దా? బికాస్ సెకండ్ ఇయర్లో కూడా మన డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ అని చెప్తున్నారు. ఎంత? 400 lakhs డిఫరెన్స్ ఉంది. మరి దాని మీద కూడా క్రియేట్ చేయాలి కదా. ఆ 400 lakhs ఏమైనా రివర్స్ అవుతుంది డ్యూరింగ్ ట్యాక్స్ హాలిడే పీరియడ్? నో. అంటే అపాన్ ఫుల్ 400 lakhs మీద క్రియేట్ చేయాలి కదా. 400 into 40%, హౌ మచ్? 160 lakhs. ఫస్ట్ ఇయర్ ఎంత క్రియేట్ చేసాం? 48. సెకండ్ ఇయర్ ఎంత క్రియేట్ చేసాం? ఇప్పుడు సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్ కి టెల్ మీ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ బ్యాలెన్స్ 208 lakhs. First year ending we created 48 and again second year ended we created again 160. Total 208 lakhs will be considered as a closing balance of deferred tax liability at the end of second year. Okay na? Provision ఏం నోట్ చేయాలమ్మా? Timing difference originated in a tax holiday period and reversed in a tax holiday period shall not be considered for calculation of deferred tax asset or liability. Whereas timing difference originated in a tax holiday period but reversed or adjusted in a period after a tax holiday period shall only be considered for deferred tax asset or liability calculation. Hence, in the given case, timing difference originated in year 1 is 200, timing difference originated in year 2 is 400, whereas timing difference reversed in balance 8 years is each year 80 lakhs. So for first year we need to create deferred tax liability 120 into 40%, 48 lakhs. Second year we need to create deferred tax liability 400 into 40%, 160 lakhs. So at the end of 2 years, at the end of second year, accumulated deferred tax liability balance will be 48 plus 160, 208 lakhs. Ante. Okay na? As per the provisions of accounting standard 22. Tells kada adi. Now we should not ignore the concept of prudence in case of creation of DTA na DTL. DTA, deferred tax asset. సెకండ్ పాయింట్లో ఏంటంటే ఫ్యూచర్లో లాస్ వస్తున్నది డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ క్రియేట్ చేయొద్దా అని అడుగుతున్నాడు. డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీకి దానికి సంబంధం లేదు. వీ నీడ్ టు క్రియేట్ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ. వెరాజ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్, ఓన్లీ వెన్ దర్ ఈస్ అ రీజనబుల్ సర్టనిటీ దట్ ఎంటిటీ విల్ బి హ్యావింగ్ ఏ సఫిషియంట్ taxable profit in the future. Sufficient taxable profit in future. That is second one. Next, third one చూడండి. XYZ is an export oriented unit and was enjoying tax holiday up to 31st March 2016. Up to 31st March 2016. Now, no provision for a deferred tax liability was made in accounts for the year ended 31st March 2016. So 31st March 2016 year ki there is no any provision for deferred tax asset or deferred tax liability. Now while finishing the accounts for the year ended 31st March 2017 and the next accounting year, accountant says that entire deferred tax liability up to 31st March 2016 and current year deferred tax liability should be routed through profit and loss account as a relevant accounting standard has already become mandatory from 1st April 2001. Do you agree? And question అర్థమైందా? My AS 22 came into force in 2001. అంతకుముందు వరకు స్టాండర్డ్ లేదు. అప్పటి వరకు ఈ మ్యాచింగ్ ప్రిన్సిపల్ అనే కాన్సెప్టే లేదు. సో ఎప్పుడైతే కాంప్లికేషన్స్ క్రియేట్ అవుతూ ఉంటాయో ఆ కాంప్లికేషన్స్ని మిటిగేట్ చేయడం కోసం అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ బోర్డ్ అని ఉంటుందమ్మా, ASB. దట్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ బోర్డ్ విల్ ప్రిపేర్ ఏ డ్రాఫ్ట్ రిపోర్ట్. ఎక్స్పర్ట్ కన్సల్టెన్సీ తీసుకొని ఆ డ్రాఫ్ట్ రిపోర్ట్ని ఫైనలైజ్ చేసి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాన్ కార్పొరేట్ ఎంటిటీస్ ICAI ఇష్యూ చేస్తుంది. లేదు కార్పొరేట్ ఎంటిటీస్ అయితే లైక్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కార్పొరేట్ అఫైర్స్ దాంట్లో లిస్ట్ అయిన ఎంటిటీస్ అయితే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ద్వారా ఇప్పిస్తారు లైక్ అనౌన్స్మెంట్. ఓకేనా? ఇప్పుడు 2001 వరకు ఏ కాంప్లికేషన్స్ లేవనే పర్సెప్షన్లో ఉన్నారు. సో 2001లో
లైక్ కాంప్లికేషన్స్ వస్తున్నాయి, వాటిని మిటిగేట్ చేయడం కోసం స్టాండర్డ్ అప్లికబిలిటీ తీసుకొచ్చారు మ్యాండేటరీగా. అయితే కంపెనీ ఆల్రెడీ అప్ టు 31st March 2016 ట్యాక్స్ హాలిడే పీరియడ్లో ఉంది. సో నో నీడ్ టు క్రియేట్ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్ ఆర్ లయబిలిటీ. బట్ 31st March 2016 అయిపోయిన తర్వాత మరి ఆ ప్రొవిజన్స్ మనం కూడా ఫాలో అవ్వాలి కదా. ఇప్పుడు లాస్ట్ 16 years నుంచి టైమింగ్ డిఫరెన్స్ వచ్చింది, కానీ వీ డి నాట్ క్రియేటెడ్ ఎనీ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్ ఆర్ లయబిలిటీ. ఇప్పుడు 31st March 2017 ఎండింగ్కి మరి ఆ ప్రొవిజన్స్ మనకు అప్లికబుల్ కదా. లాస్ట్ 16 years నుంచి క్యారీ అయిన టైమింగ్ డిఫరెన్సెస్ మీద డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్ ఆర్ లయబిలిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలా లేదా అనేది క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, అవన్నీ కరెంట్ ఇయర్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&Lకి ఎఫెక్ట్ ఇవ్వాలా అనేది క్వశ్చన్. మరి దీన్ని ట్రాన్సిషన్ ప్రొవిజన్ అనాలి. ఏమనాలి? ట్రాన్సిషన్ ప్రొవిజన్. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం వీఆర్ అప్లయింగ్ AS 22 ప్రొవిజన్స్ అని. ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ టైం అప్లై చేసేటప్పుడు ఇప్పటి నుంచి ఉన్న ట్రాన్సాక్షన్స్కి నేను ప్రిపేర్ చేయాలా, ఆర్ ఇట్స్ ఆల్రెడీ నా బుక్స్లో టైమింగ్ డిఫరెన్స్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ దానికి కూడా ప్రిపేర్ చేయాలంటే ఆల్రెడీ ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి మనం ప్రిపేర్ చేయాలి డిఫరెన్సెస్. ఓకేనా? నెంబర్ 1 అది. నెంబర్ 2, మొత్తం కరెంట్ ఇయర్ P&Lకి అడ్జస్ట్ చేయాలనేది క్వశ్చన్. లాస్ట్ 16 years టైమింగ్ డిఫరెన్స్ నువ్వు టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ. P&L అకౌంట్ పెట్టు డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ. P&L అకౌంట్ పెట్టు డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ. ఇప్పుడు సడన్ గా స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L లో డెబిట్ సైడ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అనుకుందాం. దర్ ఇస్ అ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ 100 lakhs. అండ్ నువ్వు క్యూములేటివ్గా చూసుకుంటే 2001 నుంచి టిల్ డేట్ వరకు దేర్ ఇస్ 80 lakhs డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ వచ్చింది. ఇప్పుడు నువ్వు మొత్తం స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L అకౌంట్ డెబిట్ టు డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ 80 lakhs అని నోట్ చేసామమ్మా. ప్రాఫిట్ ఎంత? 20 lakhs. సడన్గా కరెంట్ ఇయర్ ఇన్వెస్టర్స్ ఒక పొజిషన్కి వస్తారు, ఏంటంటే బిజినెస్ ఈ ఇయర్ నుంచి ఇంకా లాస్లోనే ఉంటుంది, డల్ అయిపోయింది. ప్రీవియస్ ఇయర్ వరకు 75 lakhs అంత ప్రాఫిట్ ఉంది, ఇప్పుడేమో 20 lakhs ప్రాఫిట్ రెడ్యూస్ అయిపోయింది. రీజన్ ఫర్ రిడక్షన్ ఇన్ ప్రాఫిట్ బికాస్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ డిఫరెన్సా? నో, రెట్రోస్పెక్టివ్ అప్లికేషన్. రెట్రోస్పెక్టివ్ అప్లికేషన్. కానీ అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ అయితే డిక్రీజ్ అవ్వాలి, బట్ ఇట్ షుడ్ నాట్ ఎఫెక్ట్ కరెంట్ ఇయర్ P&L. అంటే ఇప్పుడు నువ్వేం చేయాలి? టోటల్ 80 lakhs ఏంటమ్మా? 1st April 2001 నుంచి 31st March 2017 వరకు కదా. కానీ కరెంట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఏంటి? 2016 and 17. 2016 and 17. సో ఓవరాల్ డిఫరెన్స్ 80 lakhsలో 2016-17 లైక్ విచ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు కరెంట్ ఇయర్ సపరేట్ చేయండి, విచ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ప్రీవియస్ ఇయర్స్ సపరేట్ చేయండి. కరెంట్ ఇయర్ ఏదైతే ఉందో అది మాత్రమే స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L నోట్ చేయండి. సో మరి లాస్ట్ 16 years ఏదైతే ఉందో అది కూడా క్రియేట్ చేయాలి కదా. మరి అది క్రియేట్ చేయడం ఎలా సార్ అంటే, క్రియేట్ చేయండి బట్ డోంట్ యూజ్ కరెంట్ ఇయర్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L. మరి ఎలా సార్? యూజ్ ఓపెనింగ్ రెవెన్యూ రిజర్వ్స్. ఓపెనింగ్ రెవెన్యూ రిజర్వ్స్ లైక్ ఓపెనింగ్ జనరల్ రిజర్వ్ ఉంటుంది కదా, డిక్రీజ్ జనరల్ రిజర్వ్ అండ్ క్రియేట్ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ. ఓపెనింగ్ P&L బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది కదా, నువ్వు కరెంట్ ఇయర్ P&L అకౌంట్ని ఎఫెక్ట్ చేయకండి. ఓపెనింగ్ P&L బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది కదా, ఓపెనింగ్ P&L బ్యాలెన్స్ రెడ్యూస్ చేయి. అంటే నువ్వు బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఏం చేయాలి? బ్యాలెన్స్ షీట్లో దెర్ ఇస్ అ జనరల్ రిజర్వ్, ఓపెనింగ్ P&L బ్యాలెన్స్, దాన్ని రెడ్యూస్ చేసుకొని డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీని ఇంక్రీజ్ చేయండి. డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీని ఇంక్రీజ్ చేయండి. ఓకేనా? సో ట్రాన్సిషన్ ప్రొవిజన్స్ ఫస్ట్ టైం అప్లై చేసినప్పుడు we should use for creation of deferred tax asset or a liability opening revenue reserves, not capital reserves, not specific reserves. Opening revenue reserves, opening P&L balance, general reserve balance, other revenue reserves. ఓకేనా? ఒకసారి నోట్ చేయండి మన నోట్స్లో. ట్రాన్సిషనల్ ప్రొవిజన్. Transitional provision. Upon first time application of AS 22 for an existing company upon first time application of AS 22 for an existing company,
tax effect on timing difference. Tax effect on timing difference. That may be either deferred tax asset అవ్వచ్చు, deferred tax liability అవ్వచ్చు. Tax effect on timing difference shall be adjusted in opening revenue reserves. మా కంపెనీ స్టార్ట్ అయింది ఎప్పుడు అనుకోండి, ఇప్పటి నుంచి అప్లికేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది, అవునా కదా? సో ఓపెనింగ్ రెవెన్యూ రిజర్వ్స్ ఏమైనా ఉంటాయా? నో. అసలు ఓపెనింగ్ అడ్జస్ట్ చేసే టైమింగ్ డిఫరెన్స్ ఉంటుందా? నో. అసలు ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉండవు కదా, కంపెనీ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఏమో లేదు, అవునా కదా? ఎగ్జిస్టింగ్ కంపెనీ AS22 ఉంది, కానీ మనకు అప్లికబిలిటీ లేట్గా స్టార్ట్ అయింది. అప్పుడు నువ్వేం చేయాలి? క్యూములేటివ్గా టైమింగ్ డిఫరెన్స్ అంతా క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆ టైమింగ్ డిఫరెన్స్ ఇంటూ ట్యాక్స్ రేట్ మల్టిప్లై చేయండి. దెన్ విల్ గెట్ అమౌంట్. ఆ అమౌంట్ ఓపెనింగ్ రెవెన్యూ రిజర్వ్స్ డిక్రీజ్ చేసి డెఫర్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ క్రియేట్ చేయండి. డెఫర్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ క్రియేట్ చేయండి. ఓకేనా? డన్. మరి కరెంట్ ఇయర్ ఉంటుంది కదా, కరెంట్ ఇయర్ సేమ్ యూజింగ్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L. For deferred tax liability, P&L account debit to deferred tax liability. And for deferred tax asset account debit to P&L account. Okay na? My journal entry for creation of deferred tax liability. P&L account debit to deferred tax liability account. If it is asset, deferred tax asset account debit to P&L account. అయిపోయిందా? Negative reserves. Opening reserves 10 lakhs ఉన్నాయమ్మా, బట్ టైమింగ్ డిఫరెన్స్ నుంచి వచ్చిన ఎఫెక్ట్ 12 lakhs అయింది. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఓపెనింగ్ రిజర్వ్స్ పాజిటివ్ కాస్త నెగిటివ్ అవుతాయి. డన్, అంతే కదా? నెక్స్ట్ ఎస్ సమర్థ్, డౌటా? ఆన్సర్ చూడకుండా ఓన్లీ డిస్ప్లే చూడండి. ఇది చూసి నాకు ఆన్సర్ చెప్పండి. చాలా కేర్ఫుల్గా, కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ ఉంటే కానీ రాదు. ఓకేనా? మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. చూడండి, ద ఫాలోయింగ్ పర్టికులర్స్ are stated in the balance sheet of PQR Limited as on 31st March 2018. So, as on 31st March 2018, already there is a deferred tax liability balance 30 lakhs and deferred tax asset balance 15 lakhs. Deferred tax liability balance 30 lakhs, deferred tax asset balance 15 lakhs. The following transactions were reported during 2018-19. So 2018-19 transactions ఇచ్చారు. So 2018-19 opening balance of DTA 15 lakhs. Opening liability of opening balance of DTL 30 lakhs. So current year information, tax rate is 30%. Depreciation as per books 80 lakhs. Depreciation for tax purpose is 70 lakhs. Only ఇది చూసి చెప్పండి నాకు. చెప్పండి. అసెటా? షూర్? ఓకే ఫైన్. ఇది ఫస్ట్ ఇయర్ ఆఫ్ బిజినెస్? చెప్పండి. ఫస్ట్ ఇయర్ ఆఫ్ బిజినెస్ అది? నో. సరే, అక్కడ ఉన్న డిప్రిసియేషన్ క్యూములేటివ్ డిప్రిసియేషన్, ఓన్లీ ఇయర్లీ డిప్రిసియేషన్? ఓన్లీ ఇయర్లీ డిప్రిసియేషన్, అంతేనా?
క్యూములేటివ్ డిప్రిసియేషన్, ఇయర్లీ డిప్రిసియేషన్, ఇయర్లీ డిప్రిసియేషన్. యాజ్ పర్ అకౌంటింగ్ 80 lakhs అండ్ యాజ్ పర్ ట్యాక్స్ 70 lakhs. సరే, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో డిప్రిసియేషన్ మెథడ్ ఏముంటుందో చెప్పండి. డబ్ల్యూడివి మెథడ్. డబ్ల్యూడివి మెథడ్. మరి డబ్ల్యూడివి మెథడ్ అంటే ఇనీషియల్గా ఎక్కువ డిప్రిసియేషన్ ఉంటుందా, ఫ్యూచర్లో ఎక్కువ డిప్రిసియేషన్ ఉంటుంది? ఇనీషియల్గా ఎక్కువ డిప్రిసియేషన్ ఉంటుంది, ఫ్యూచర్లో తక్కువ డిప్రిసియేషన్ వస్తుంది. అవునా కదా? ఇప్పుడు డిప్రిసియేషన్ ఎక్కువ ఉందా తక్కువ ఉందా? తక్కువ ఉంది. అంటే ఇది ఇనీషియలా ఫ్యూచరా? ఫ్యూచర్. అంటే ఇనీషియల్గా మనం ఆల్రెడీ ఒకటి క్రియేట్ చేసి ఉంటాం, అది రివర్స్ అవుతుంది. అంతేనా? ఇనీషియల్గా కూల్గా ఆలోచించండి ప్రశాంతంగా. ఓకేనా? రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ మెథడ్లో డిప్రిసియేషన్ ఇనీషియల్గా ఎక్కువ ఉంటుందా, ఫ్యూచర్లో ఎక్కువ ఉంటుందా? ఇనీషియల్. లైక్ లైఫ్ అయిపోతే డిప్రిసియేషన్ డిక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంది. ఎట్ ప్రెసెంట్ డిప్రిసియేషన్ డిక్రీజ్ అయిందా, ఇంక్రీజ్ అయిందా? డిక్రీజ్ అయి ఉంది. అంటే ఇనీషియల్గా ఎక్కువ డిప్రిసియేషన్ ఉంటుంది కదా? అవునా కదా? ఇనీషియల్గా ఎక్కువ డిప్రిసియేషన్ చార్జ్ చేసి ఉంటే అక్కడ ఏం క్రియేట్ చేసి ఉంటాం? డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ. మరి ఇప్పుడు అదే ఎక్కువ డిప్రిసియేషన్గా డిక్రీజ్ అవుతుంది కదా, టైమింగ్ డిఫరెన్స్ రివర్స్ అవుతూ వస్తుంది. మరి ఇప్పుడు చెప్పండి, డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెటా, డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ రివర్స్. డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ రివర్స్. అర్థమైందా? ఒకవేళ అర్థం కాలేదు అనుకుంటే ఓపెన్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 1. ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 2 చూడండి అమ్మా. 2. ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 2లో ఇయర్ 3 చూడండి. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పర్పస్ డిప్రిసియేషన్ ఎంత? ఇయర్ 3 ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పర్పస్ డిప్రిసియేషన్ ఎంత? 0. అకౌంటింగ్ పర్పస్ డిప్రిసియేషన్ ఎంత చెప్పండి? 10,000. డేటా ఏం లేదు, జస్ట్ ఈ రెండే ఉన్నాయి. డిప్రిసియేషన్ అకౌంటింగ్లో ఏమో 10,000, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్లో ఏమో 0. సో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేసామా? చేయలేదు. అంటే ఫ్యూచర్లో ఛార్జ్ చేయొచ్చు. ఫ్యూచర్లో ఛార్జ్ చేయొచ్చు. ఫ్యూచర్లో డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేస్తే ప్రాఫిట్ డిక్రీజ్ అవుద్ది, ట్యాక్స్ సేవ్ అవుద్ది. డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్ లయబిలిటీ? డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్. ఇప్పుడు ఇప్పుడే స్టార్ట్ అవుతే, కానీ ఆల్రెడీ దీనికి పాస్ట్ రికార్డ్ ఉంది. ఏంటా పాస్ట్ రికార్డ్? ఫస్ట్ ఇయర్లో we charge depreciation as per income tax is 40,000. As per accounting 10,000. Depreciation higher in income tax. And the future depreciation తక్కువ ఉంటుంది. ఫ్యూచర్ డిప్రిసియేషన్ తక్కువ ఉంటే ప్రాఫిట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో హైయర్ పేమెంట్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ అండ్ వీ క్రియేటెడ్ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ ఇన్ ఇయర్ 1. ఇప్పుడు ఇయర్ 3కి వచ్చేసరికి ఏం చేయాలమ్మా? అక్కడ క్రియేట్ అయిన డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ రివర్స్ చేయాలి. అవునా కదా? చెప్పండి. సరే, ఇప్పుడు మా క్వశ్చన్ చూస్తే మాకు ఎలా తెలుస్తుంది సార్ అంటే, ఆల్రెడీ దే హ్యావ్ గివెన్ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్ అండ్ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ బ్యాలెన్స్. అంటే ప్రీవియస్ ఆల్రెడీ దీని రిలేటెడ్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఉండొచ్చు. అవునా కదా? చెప్పండి. ఎస్. సరే, అది అయిపోయింది కదా. ఇదేంటమ్మా? రివర్సల్ ఆఫ్ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ. ఓకేనా? నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ చూడండి. నెక్స్ట్ వన్, ఐటమ్స్ డిజలౌడ్ ఇన్ 2017-18. లైక్ ప్రీవియస్ ఎప్పుడు డిజలౌ చేశారంట. అండ్ అలౌడ్ ఫర్ ట్యాక్స్ పర్పస్ ఇన్ 2018-19. ప్రీవియస్గా పాస్ట్లో ఎక్స్పెన్స్ అలౌ చేయలేదు. ఎక్కడ? ఇన్కమ్ ట్యాక్స్. పాస్ట్లో ఎక్స్పెన్స్ అలౌ చేయలేదు అంటే ఫ్యూచర్లో అలౌ చేస్తారు కదా. ఫ్యూచర్లో అలౌ చేస్తే ట్యాక్స్ సేవ్ అవుద్ది కదా. అంటే ఫ్యూచర్లో ట్యాక్స్ సేవ్ అవుతుందంటే అది డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్ లయబిలిటీయా? డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్. అంటే పాస్ట్లో మనం డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్ క్రియేట్ చేసి ఉంటాం. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? రివర్స్ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్. కాన్సెప్ట్ క్లారిటీ ఉంటే ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండే క్వశ్చన్ అమ్మా ఇది.
లేదనుకోండి, ఏమో సార్, నిజంగా అలాగే అనిపిస్తుంది. ఓకే, ఆల్రెడీ ఇప్పుడు అలాగే ఉండుంటుంది సగం మంది పైన. ఓకేనా, అది అలా ఉంటే నేనేం చేస్తానమ్మా, 2 to 4 క్లాస్ ఎఫెక్ట్ అది. మీకు బాగా. నెక్స్ట్, 4th వన్, డొనేషన్ టు ప్రైవేట్ ట్రస్ట్ మేడ్ ఇన్ 2018-19. అది మీకే తెలియాలి. అలవబుల్ యాజ్ పర్ ట్యాక్సా, నాట్ అలవబుల్? డొనేషన్ టు ట్రస్ట్, if it is registered, allowable expenses. If it is private trust, ఎప్పటికీ అలో చేయరు. ఇక్కడ చెప్పలేదు, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రొవిజన్స్ లో ఉంటది. ఇఫ్ నేర్చుకోండి ఇప్పుడు. ఓకేనా, డొనేషన్ మేడ్ టు ట్రస్ట్ విచ్ ఈస్ నాట్ రిజిస్టర్డ్. ప్రైవేట్ ట్రస్ట్కి ఏదైనా డొనేట్ చేస్తే దట్ ఈస్ నాట్ అలౌబుల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్ ద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, ఎప్పటికీ అలో చేయరు. అండ్ దర్ ఈస్ ఎ పర్మనెంట్ డిఫరెన్స్, నో డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్ ఆర్ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ. చూడండి, ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చదవండి అమ్మా. Generally, return on value method of depreciation is adopted under Income Tax Act, which leads to higher depreciation in earlier years of useful life of the asset in comparison to the later years. ఇప్పుడు ఇది లేటర్ ఇయరా అర్లియర్ ఇయర్? లేటర్ ఇయర్ అంటే అర్లియర్ ఎక్కువ డిప్రిసియేషన్ ఛార్జ్ చేసి ఉంటాం కదా. సో అక్కడ నువ్వు ఆల్రెడీ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ క్రియేట్ చేసి ఉంటావు కదా. సో వెన్ ఇట్ రివర్స్ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ. ఎంత డిఫరెన్స్ వచ్చిందో ఇక్కడ? యాజ్ పర్ అకౌంటింగ్ 80, యాజ్ పర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ 70. సో 10 lakhs into 30%, 3 lakhs. Disallowance as per Income Tax Act, as per IT అది as per IT. వై లేదు ఓకేనా. ట్యాక్స్ పేయబుల్ ఇన్ ద అర్లియర్ ఇయర్ వాజ్ హైయర్ ఆన్ దిస్ అకౌంట్. అంతే కదా, అర్లియర్ ఎక్స్పెన్స్ అలో చేశారా? నో, అంటే హైయర్ ట్యాక్సెస్ పే చేసాం. ఫ్యూచర్లో అలో చేస్తారు కదా, అంటే ఫ్యూచర్లో లోవర్ ట్యాక్సెస్. సో దట్ అప్పుడు మనం ఏం డెఫర్ ట్యాక్స్ అసెట్ క్రియేట్ చేస్తుంటాం. నౌ రివర్స్ డెఫర్ ట్యాక్స్ అసెట్. డొనేషన్ టు ప్రైవేట్ ట్రస్ట్ నాట్ అన్ అలౌబుల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్. పర్మనెంట్ డిఫరెన్స్ నాట్ అప్లికబుల్. క్లియరా? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? షూర్, పక్క. ఒకసారి మెటీరియల్ థియరీ ఓపెన్ చేయండి అమ్మా. డిస్క్లోజర్ అయిపోద్ది, ఒక 10 minutesలో అయిపోద్ది. అండ్ దెన్ విల్ స్టార్ట్ AS 28. AS 28 సింపుల్ స్టాండర్డ్, వెరీ సింపుల్. ప్రాబ్లమేటిక్ థియరీ కాదు, ప్రాబ్లమేటిక్. మా కరెంట్ ట్యాక్స్, డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ ఎక్కడ డిస్క్లోజ్ చేయాలి చెప్పండి? స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L, స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. సో స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L అనేది ప్రోఫార్మా అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఇచ్చిందా, కంపెనీస్ యాక్ట్ ఇచ్చిందా? కంపెనీస్ యాక్ట్. అంటే డిస్క్లోజర్ ఆఫ్ కరెంట్ ట్యాక్స్ అండ్ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ P&L లో డిస్క్లోజ్ చేయాలని చెప్పి AS 22 రిక్వైర్మెంట్ ఏం లేదు. కానీ యాజ్ ఎ స్టాచ్యుటరీ ఆబ్లిగేషన్ every entity should disclose its current tax and deferred tax in the statement of P&L specified under Schedule 3. Okay na? So statement of P&L under AS 22 there is no specific requirement to disclose current tax and deferred tax in the statement of P&L. However, considering the requirements under the Companies Act 2013, the amount of income tax and other taxes on profit should be disclosed. P&L స్టేట్మెంట్ ప్రోఫార్మాలో ఇచ్చారు కాబట్టి డిస్క్లోజ్ చేయండి అని చెప్తున్నారు. ఓకేనా? మీకు డిఫరెన్స్ తెలుసా? కరెంట్ ఇంకా నేను అడగలేదు కదా, ఇట్లా తయారయ్యండి. డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్కి కరెంట్ ట్యాక్స్ అసెట్కి డిఫరెన్స్ తెలుసా? అది కరెంట్ అసెట్, ఇది డెఫర్డ్ అసెటా? తెలుసా డిఫరెన్స్? డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్ అండ్ కరెంట్ ట్యాక్స్ అసెట్.
సరే, కరెంట్ ట్యాక్స్ అంటే ఏంటి? ట్యాక్స్ ఆన్ ట్యాక్సబుల్ ఇన్కమ్. ట్యాక్స్ ఆన్ ట్యాక్సబుల్ ఇన్కమ్. మా కరెంట్ ట్యాక్స్ అసెట్ అంటే మేబీ సమ్ టైమ్స్ కంపెనీ అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ డిపాజిట్ చేసి ఉంటుంది కదా, అవునా కదా? ఎస్. సమ్ టైమ్స్ మన ఎక్స్పెన్సెస్ కి ఆర్ ఎల్స్ మన ఇన్కమ్స్ కి ఆల్రెడీ ఆపోజిట్ పర్సన్ టీడీఎస్ డిపాజిట్ చేసి ఉంటారు కదా. సో ట్యాక్స్ డిడక్ట్ ఎట్ సోర్స్ ఆన్ అవర్ ఇన్కమ్స్. ట్యాక్స్ డిడక్ట్ ఎట్ సోర్స్ అపాన్ అవర్ ఇన్కమ్స్. సో వీటిని కరెంట్ ట్యాక్స్ అసెట్స్ అన్నారు. డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్ అంటే టైమింగ్ డిఫరెన్స్ వల్ల ఫ్యూచర్లో ట్యాక్స్ సేవ్ అవుతాయి, దాన్ని మనం డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్ అంటున్నాం. బట్ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీకి కరెంట్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీకి డిఫరెన్స్. డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ అంటే ఫ్యూచర్లో ట్యాక్స్ పే చేయాల్సి వస్తుంది టైమింగ్ డిఫరెన్స్ వల్ల, అది ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసుకుంటాం. కరెంట్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ అంటే ట్యాక్స్ పేయబుల్, టీడీఎస్ పేయబుల్, all these comes under current tax liabilities. current tax liability. deferred tax asset ki balance sheet lo separate line item unda leda? Yes. non current asset a current asset a? non current asset. non current assets list gurtunda? property plant and equipment. సరే, సబ్ ఐటమ్స్ వద్దు. ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్, నాన్ కరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్. సో ఈ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్ అనేది నాన్ కరెంట్ అసెట్స్ లో నోట్ చేయాలి. మరి కరెంట్ ట్యాక్స్ అసెట్ అంటే సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ పే చేసాం, అది ఎక్కడ నోట్ చేయాలి? పి అండ్ ఎలా? సూపర్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కరెంట్ ట్యాక్స్ అసెట్, సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ మనం అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ పే చేసామమ్మా, అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ పే చేసాం, ఎక్కడ నోట్ చేయాలి? షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ విత్ ఇన్ ఏ ఇయర్, లేదు మోర్ దెన్ ఇయర్ ఉంటే లాంగ్ టర్మ్ లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్. ఇప్పుడు ఈ కరెంట్ ట్యాక్స్ అసెట్ అండ్ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్ రెండు యాడ్ చేసి డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్ లో నోట్ చేస్తారా? నో. క్లియర్? నెక్స్ట్, డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ సపరేట్ లైన్ ఐటమ్ ఉందా లేదా? ఎస్. నాన్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ ఎల్డ్ ఆల్ లాంగ్ టర్మ్ బారోయింగ్స్, డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ. సో అక్కడ ఇది నోట్ చేస్తాం. కరెంట్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ ఎక్కడ నోట్ చేస్తాం? అదర్ కరెంట్ లయబిలిటీస్. ట్యాక్స్ ప్రొవిజన్స్ అనుకోండి, షార్ట్ టర్మ్ ప్రొవిజన్ ఆర్ లాంగ్ టర్మ్ ప్రొవిజన్స్. ఓకేనా? మై క్వశ్చన్ ఇస్, my current tax asset and current tax liability. Example, we are having current tax asset 10 lakhs and there is a current tax liability 7 lakhs. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని సెట్ ఆఫ్ చేసి నెట్ కరెంట్ ట్యాక్స్ అసెట్ 3 lakhs అని నోట్ చేయొచ్చా లేదా? చెప్పండి. కరెంట్ ట్యాక్స్ అసెట్ ఏమో 10 lakhs ఉంది, కరెంట్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ ఏమో 7 lakhs ఉంది. నెట్ ఎఫెక్ట్ తీసుకోవచ్చా లేదా? ఇన్ జనరల్ నాట్ అలౌడ్. ఇన్ జనరల్ నాట్ అలౌడ్. ఎగ్జాంపుల్, మనం గవర్నమెంట్కి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పే చేయాలమ్మా, మనం గవర్నమెంట్కి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పే చేయాలి. ఓకేనా? ఎంత పే చేయాలంటే 4 lakhs పే చేయాలి. ఓకేనా? 4 lakhs పే చేయాలి. ప్రీవియస్గా సో మనకి ఎవరి దగ్గర నుంచి అయితే ఇన్కమ్ జనరేట్ అవుతుందో దే డిడక్టెడ్ టీడీఎస్ అండ్ ద డిపాజిటెడ్. ఓకేనా? ఇప్పుడు అది మనకు అసెట్ అవుతుందా లయబిలిటీ అవుతుందా? అసెట్ అవుతుంది. అదేమవుతుంది? అసెట్. మనం పే చేయాల్సింది ఎంత? 4 lakhs. ఆల్రెడీ టీడీఎస్ ఎంత డిపాజిట్ అయింది? 1 lakh డిపాజిట్ అయింది అనుకుందాం. 1 lakh డిపాజిట్ అయింది. ఇప్పుడు టీడీఎస్ అనేది ఏంటో మనకు అసెట్ లయబిలిటీ? అసెట్. మనం పే చేయాల్సిన 4 lakhs ఏంటి? లయబిలిటీ. మనం పే చేసిన 4 lakhs ఏంటి? లయబిలిటీ. సో ఫస్ట్ నువ్వు ఏం చేయాలంటే అమౌంట్ పే చేయాలి, ఆ తర్వాత ఎక్స్ట్రా ఏమైనా ఉంటే అది మనకి రీఫండ్ వస్తుంది, అంతే కదా? ఇప్పుడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ ఫైల్ చేస్తారు కదా, ఫస్ట్ పే చేయాలి అండ్ దెన్ యూ గెట్ రిఫండ్. ఓకేనా? నాకు ఎట్లయినా ఇవ్వాలి కదా అని చెప్పేసి నువ్వు సపరేట్ సెట్ ఆఫ్ చేసి రిమైనింగ్ అమౌంట్ పే చేస్తా అంటే కుదరదు. ఫస్ట్ నువ్వు మొత్తం పే చేయి, నీకు కావాల్సింది మేము మళ్ళీ ఇస్తాం. Net effect will be same, but you should not show on a net basis of current tax asset and current tax liability. However, sometimes income tax provisions లో సెట్ ఆఫ్ చేసుకునే పవర్ ఉంటుంది. Nothing but as per a tax, you have a legal right to set off.
లీగల్ రైట్ టు సెట్ ఆఫ్. కొన్ని స్పెషల్ ఎంటిటీస్ ఉన్నప్పుడు స్పెషల్ ఎంటిటీస్కి స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ ట్యాక్స్ అప్లికబుల్ అవుతాయి. సో యాజ్ పర్ దాట్ స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ ఒకవేళ నీకు సెట్ ఆఫ్ చేసుకునే పవర్ ఆఫ్ అథారిటీ ఇస్తే వాళ్ళు, దెన్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సెట్ ఆఫ్. ఎట్ ద సేమ్ టైం మన కంపెనీకి కూడా ఇంటెన్షన్ ఉండాలి, సెట్ ఆఫ్ చేసి సెటిల్ చేస్తాం మన ఇంటెన్షన్. మన దగ్గర ఇంటెన్షన్ ఉంది కానీ అక్కడ అలౌడ్ పవర్ లేదు, అప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా? సపరేట్గా డిస్క్లోజ్ చేయాలి. పవర్ ఉంది బట్ మనకి ఇంటెన్షన్ లేదు, మేము మొత్తం పే చేసిన తర్వాత మాకు ఇవ్వండి అని చెప్తున్నాం. అలౌడా? నాట్ అలౌడ్. ఓకేనా? అయితే మరి డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్, డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ. ఎగ్జాంపుల్, టైమింగ్ డిఫరెన్స్ ఉంది, 2 items. 1 item depreciation as per accounting and as per income tax. As per accounting 5 lakhs depreciation అయింది, as per income tax 1 lakh depreciation. This is the first year. ఓకేనా? అండ్ salary expense as per accounting, as per income tax 6 lakhs అమ్మా. salary expense as per accounting 50,000 రికార్డ్ అయింది అక్రూవల్ బేసిస్లో. బట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ బేసిస్ పేమెంట్ బేసిసే కదా అలౌడ్, మనం 1 రూపీ కూడా పే చేయలేదు, ఫ్యూచర్లో పే చేస్తాం. సరే ఇక్కడ టైమింగ్ డిఫరెన్స్ ఎంత? 1 lakh. ఇక్కడ టైమింగ్ డిఫరెన్స్ ఎంత? 50,000. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఐటమ్ రిలేటెడ్ టైమింగ్ డిఫరెన్స్ వల్ల ఫ్యూచర్లో మనకి ట్యాక్స్ సేవ్ అవుదా, ఎక్స్ట్రా ట్యాక్స్ పేమెంట్ అవుదా? ఎక్స్ట్రా ట్యాక్స్ పేమెంట్ అంటే డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్ లయబిలిటీ? డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ ఇంటూ 40%, 40,000 డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ. నెక్స్ట్ శాలరీ చూడండి, 50,000 అండ్ 0. ఫ్యూచర్లో ట్యాక్స్ అలౌ చేస్తారా లేదా? శాలరీ ఎక్స్పెన్స్ అలౌ అవుతుంది కదా, మరి ఫ్యూచర్లో ట్యాక్స్ సేవ్ అవుతుందా, ఎక్స్ట్రా పేమెంట్ సేవ్? డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్ లయబిలిటీ? అసెట్. ఎంత? దిస్ ఈస్ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ, దిస్ ఈస్ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్. ఇప్పుడు చెప్పండి, నెట్ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ అని నోట్ చేయొచ్చా బ్యాలెన్స్ షీట్లో? క్వశ్చన్లో నెట్ అని ఇస్తే అప్పుడు చేయాల్సి, లేకపోతే లేదా? లిసన్ కేర్ఫుల్. డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్ అండ్ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ సెట్ ఆఫ్ చేసేసారంటే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ పవర్ టు సెట్ ఆఫ్ నెట్ కరెంట్ ట్యాక్స్ అసెట్ అండ్ కరెంట్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ, ఇది సెట్ ఆఫ్ చేసే పవర్ ఉంటే ఇది కూడా సెట్ ఆఫ్ చేసి చూపించవచ్చు. ఎట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్ ఆర్ లయబిలిటీ ఏ టైమింగ్ డిఫరెన్స్ మీద అయితే క్రియేట్ అయిందో, దట్ బోత్ షుడ్ బి అండర్ సేమ్ ట్యాక్స్ ప్రొవిజన్స్. సేమ్ ట్యాక్స్ ప్రొవిజన్స్ అన్నిటికీ ఇన్కమ్ ట్యాక్సే కదా సార్, 1961 కదా సార్ అనిపించచ్చు. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, అవర్ కంపెనీ హ్యావింగ్ హెడ్ ఆఫీస్ ఇన్ ఇండియా, బ్రాంచ్ ఇన్ యుఎస్. మరి యూఎస్లో ఉన్నదానికి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ 1961 అప్లికబుల్, కానీ యూఎస్లో ఉన్న ఎంప్లాయీస్కి శాలరీ పేమెంట్ చేస్తే అది కూడా మనకి ఎక్స్పెన్స్, అవునా కదా? అక్కడ యుఎస్ ట్యాక్సేషన్కి దానికి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అకౌంటింగ్కి. అక్కడ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్ వస్తుంది, ఇక్కడ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ వస్తుంది. సెట్ ఆఫ్ చేయొచ్చా? 2 డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ కదా, 2 డిఫరెంట్ గవర్నమెంట్స్, అలా సెట్ ఆఫ్ చేయొద్దు. బట్ అది కూడా మనకు అసెట్ ఆర్ లయబిలిటీ అవుతుంది. నువ్వు దాన్ని రూపీస్లో కన్వర్ట్ చేసి డిస్క్లోజ్ చేసి సపరేట్గా నెట్ ఆఫ్ చేసి డిస్క్లోజ్ చేయొద్దు. అండ్ ఓవరాల్ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ నేను 2 items చెప్పాను, ఓవరాల్ ఒక 20 items ఉన్నాయి. 20 itemsలో 7 itemsకి డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్ వస్తుంది, 13 itemsకి డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ 7 items డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్ అంతా యాడ్ చేసి ఓన్లీ విత్ 1 సింగిల్ లైన్ ఐటమ్ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్ 15 lakhs అని డిస్క్లోజ్ చేయొచ్చా? బ్యాలెన్స్ షీట్లో 15 lakhs నోట్ చేయొచ్చు. బట్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ఎ డీటెయిల్డ్ డిస్క్లోజర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సిగ్నిఫికెంట్ ఐటమ్స్. ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ అనిపిస్తుందో ఆ ఇంపార్టెంట్ ఐటమ్స్ అన్నిటికీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలి ఇన్ ద నోట్స్ టు అకౌంట్స్. ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చేసాం కదా మనం, ప్రాబ్లమ్ 1, 2, 3, 4. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల నీకు డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్ లయబిలిటీ క్రియేట్ అయింది కదా, ఆ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్ అండ్ లయబిలిటీ బ్యాలెన్స్ షీట్ షెడ్యూల్ 3 ఫార్మాట్లో డిస్క్లోజ్ చేయండి. నోట్స్ టు అకౌంట్స్ ఇక్కడ మనం ప్రాబ్లం చేస్తాం కదా, ఇదంతా అక్కడ ఉండాలి. క్యాలిక్యులేషన్ చేసే బేసిస్ ఉంది కదా, ఈ క్యాలిక్యులేషన్ బేసిస్ మొత్తం నోట్ నెంబర్ 1, నోట్ నెంబర్ 2 అలా డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్కి లయబిలిటీకి ఇండికేట్ చేసిన నోట్స్ టు అకౌంట్స్లో స్పెసిఫై చేయాలి. ఓకేనా? డన్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ కంప్లీట్ AS 22. ఒకసారి డిస్క్లోజ్ చదవండి అమ్మా. Balance sheet, the breakup of deferred tax asset and deferred tax liability into major components of the respective balances should be disclosed in the notes to account. Nothing but deferred tax asset 15 lakhs ఉంటే ఏ ఐటమ్ వల్ల 15 lakhs అయింది అక్యుములేటెడ్గా? 7 items ఉన్నాయి సార్, ఆ 7 items డీటెయిల్ డిస్క్లోజర్ ఇవ్వాలి.
దేనివల్ల డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ వచ్చాయి? ఒక 12 టైమింగ్ డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి. ఆ 12 టైమింగ్ డిఫరెన్సెస్ డిస్క్లోజ్ చేయాలి. దాన్ని మనం బ్రేకప్ ఆఫ్ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్ అండ్ బ్రేకప్ ఆఫ్ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ, డీటెయిల్ డిస్క్లోజర్స్. శ్రీకర్, డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్ అండ్ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ breakups. Okay. Next, deferred tax asset and liability should be distinguished from asset and liability representing current tax for the period. అంటే ఏంటి? నువ్వు కరెంట్ ట్యాక్స్ అసెట్ ని డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్ ని మర్జ్ చేయొచ్చా? నాట్ అలౌడ్, సపరేట్ గా చూపించాలి. కరెంట్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ అండ్ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీని మర్జ్ చేయొచ్చా? నాట్ అలౌడ్, సపరేట్ గా చూపించాలి. An enterprise should offset assets and liabilities representing current tax. అంటే ఏంటి ఇక్కడ? కరెంట్ ట్యాక్స్ అసెట్ అండ్ current tax liability if the enterprise has legal enforceable right and intends to settle. As per income tax నీకు ఆ పవర్ ఉండాలి, at the same time ఇంటెన్షన్ కూడా ఉండాలి. నెక్స్ట్, an enterprise should offset deferred tax asset and deferred tax liability if enterprise has legal enforceable right to set off against assets and liabilities representing current tax. ఇక్కడ సపరేట్గా లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ రిలేటెడ్ టు డిటిఎల్ అని చెప్పలేదు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు కరెంట్ ట్యాక్స్ అండ్ deferred tax asset and deferred tax liability relates to the tax on income levied by same governing taxation laws, then only allowed. సో నాకు లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ ఉంది, బట్ ఇంటెన్షన్ లేదు కరెంట్ ట్యాక్స్ది. సో నేను ఏం చేస్తాను? సపరేట్గా పే చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అసెట్లో లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ ఉంది అండ్ బోత్ ఆర్ చార్జ్డ్ బై సేమ్ గవర్నింగ్ అథారిటీస్. నౌ కెన్ ఐ సెట్ ఆఫ్? ఇంటెన్షన్ అవసరం అక్కడ? లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ ఉంది అండ్ సేమ్ గవర్నింగ్ taxation laws. Intention to settle on a net of basis current tax asset and current tax liability లేదు. డిస్క్లోజ్ చేస్తే నెట్ ఆఫ్ చేసి వింటున్నా క్వశ్చన్? ఇక్కడ చూడండి, ఇంటెన్షన్తో సంబంధం ఉందా ఇక్కడ? లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ టు సెట్ ఆఫ్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ సేమ్ గవర్నింగ్ టాక్సేషన్ రూల్స్. మనం ఏమైనా పే చేస్తామా ఇక్కడ? నో. కానీ డిస్క్లోజర్ ఏం చేయాలి? మనం ఖచ్చితంగా నెట్ ఆఫ్ చేసి చూపించాలి. ఇక్కడ ఏంటి? లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీతో పాటు ఇంటెన్షన్ టు సెట్ ఆఫ్ ఉండాలి. ఇక్కడ ఏంటమ్మా? డిటిఎల్ నువ్వు సెట్ ఆఫ్ చేయాలంటే కరెంట్ ట్యాక్స్ అసెట్, కరెంట్ ట్యాక్స్ లయబిలిటీ రెండు నెట్ ఆఫ్ చేసే లీగల్ ఎన్ఫోర్సబిలిటీ పవర్ ఉండి సేమ్ గవర్నింగ్ అథారిటీస్ అయితే వీ కెన్ అలౌడ్ టు నెట్ ఆఫ్ బేసిస్, డిస్క్లోజ్ అండర్ నెట్ ఆఫ్ బేసిస్. ఓకేనా? దట్ ఈస్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ నెంబర్ 22, అకౌంటింగ్ ఫర్ taxes on income. ఓకేనా? దెన్ 5 minutes బ్రేక్ తీసుకోండి. విల్ స్టార్ట్ AS 28.